Vater im Himmel. I want to thank you again that you've awakened us. Ich möchte dir danken, dass du uns wieder geweckt hast. I want to thank you that we can now study your word. Ich möchte dir danken, dass wir jetzt dein Wort studieren dürfen. And I'm asking that you will come and teach us the truth. Ich möchte bitten, dass du jetzt kommst und uns deine Wahrheit lehrst. Help us to be attentive Hilf uns, aufmerksam zu sein. and try to remember also the things that we've already learned. Hilf uns auch an die Dinge uns zu erinnern, die wir bereits gelernt haben. That we will be able to make the connections. Dass wir in der Lage sind, die Verbindungen zu machen. I want to ask you to please bless Brother Mark as he's presenting. Bitten, dass du Bruder Mark bitte segnest, wenn er jetzt vorträgt. Translation, Livestream. Dass du auch die Übersetzung und den Livestream segnest. And all the people that are watching. Und all die Leute, die zuschauen. And now I also ask you that you help us to remove all the worldly things or thoughts that we have in our mind. Und ich möchte auch bitten, dass du all die weltlichen Dinge und Gedanken aus unserem Verstand nimmst. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay. Good morning, everyone. Guten Morgen alle zusammen. If we turn in our Bibles to Daniel chapter 2. Wenn wir in unseren Bibeln zu Daniel Kapitel 2 kommen. Okay, in verse 1, Daniel 2, Vers 1. it says, "And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him." So, the question is, where did Nebuchadnezzar have this dream? Frage an euch, wo hat Nebukadnezar sie einen Traum gehabt? I'm talking about on the line. Und damit meine ich auf der Linie. Wo auf der Linie? The Sunday law. Im Sonntagsgesetz. So, let's write that here. So, Nebuchadnezzar. Dreams, Nebukadnezar träumt hier. right? And that would also be here, right? Das wäre dann vom Prinzip auch hier. Well, okay, maybe that's not wouldn't be true. Das wäre jetzt vielleicht doch nicht richtig. Okay, I wrote that off because we looked at this in Nebuchadnezzar's deal with the first Sunday law, but Wir haben uns das angeschaut. Nebukadnezar handelt vom ersten Sonntagsgesetz. trying to think that. No. Belshazzar dreams a dream, right? Oh, he sees a vision, right? Also Belshazzar sieht da diese Vision der Hand. Okay. Okay. So what we have at the beginning of the Sunday law, on both Sunday laws, you have these earthly powers having a dream and a vision, right? Was wir jeweils am Anfang der Sonntagsgesetze haben, ist, dass diese irdischen Machthaber dann eine Vision oder einen Traum bekommen. Okay. Just go to Genesis 41. Jetzt 1. Mose 41. So, in verse 1 it says, Ja, Vers 1. "And it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh dreamed, and behold, he stood by the river." Okay, so Pharaoh also has a dream, right? Pharao hat auch einen Traum. So you've got both Pharaoh and Nebuchadnezzar here, right? Also wir haben jetzt hier sowohl Pharao als auch Nebukadnezar. And we know that they represent the same illustration, right? Wir wissen ja, dass sie beide dieselbe Macht repräsentieren. So how many dreams does Pharaoh and Nebuchadnezzar
have Two. two. Wie viele Right? Träume hat Pharao Nebukadnezar? Sie haben beide 2 Träume. Okay, so they have 2 dreams, right? 2 Träume. Okay, go to Genesis chapter 40. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 40. Now, all these patterns, they're teaching us many different things, right? So, all diese Muster, die lehren uns viele verschiedene Dinge. And the Lord wants us to notice these patterns because they're speaking to us, right? Der Herr möchte, dass wir diese Muster erkennen, denn die sprechen ja zu uns. Okay, so Genesis chapter 40, verse 1. 1. Mose 40, Vers 1. So, and it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was wroth against 2 of his officers, against the chief of the butlers and against the chief of the bakers. And he put them inward in the house of the captain of the guard into the prison, where Joseph was bound. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them, and they continued a season inward. Right, so where are these? Vers 4. Where is the baker and the butler thrown into prison? Wo werden jetzt hier der Bäcker und der Mundschenk hineingeworfen in das Gefängnis? At the midnight cry, right? Am Mitternachtsruf. So, now if we were to take, and maybe I should have done it that way, but okay, let me do it. Just take that off. It'd be easier to see it, right? So if we take this Sunday law and lay it down here, right? Also wenn wir jetzt dieses Sonntagsgesetz hier nehmen und hier ausspannen, No, in fact, right, if we take let me do it this way, if I take this fractal and lay it out there. also wenn ich jetzt hier dieses Fraktal hier nehme, vom Mitternachtsruf und dann hier auslege. Can I even, no, just leave it, right, so let's do this, right, so we've got Sunday law, and here we would have the midnight cry. Right? Oder lass uns doch das ganze Fraktal nehmen vom Sonntagsgesetz. Dann haben wir Sonntagsgesetz, Mitternachtsruf. And this would be Execution. the execution of it, right? Das wäre dann hier die Vollstreckung des Gerichts am Ende. Right, so here you have the baker Hier haben wir den Bäckermeister and the butler. und den Mundschenk. We know that, so you would still have Nebuchadnezzar there dreaming, Nebuchadnezzar and Pharaoh dreaming these 2 dreams, Also right? wir hätten ja dann immer hier noch Nebukadnezar und Pharao, die diese beiden Träume dort bekommen. Okay, and in verse 5, Und dann Vers 5. it says, and they dreamed a dream, both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. So, they each have a dream, right? Yes, two. Beide haben einen Traum. Okay, so there's 2 dreams here, right? Es sind auch hier folglich 2 Träume dann markiert. Okay, so it says, and Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and behold, they were sad. And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, wherefore look ye so sadly today? Right? So Bis Vers 7. they had this dream, and they are sad, or they're troubled by their dreams, right? Also sie hatten jetzt den Traum, sie sind jetzt traurig oder beunruhigt wegen dieser Träume. Okay. And it's just like when Nebuchadnezzar and Pharaoh have their dreams, they wake up and they're troubled by their dreams, Das right? ist genauso wie Nebukadnezar und Pharao, als sie ihre Träume hatten, sie sind aufgewacht und waren auch beunruhigt wegen ihrer Träume. Verse 8. Vers 8. And they said unto them, we have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, do not interpretations belong to God? Tell me them, I pray you. And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, in my dream, behold, a vine was before me.
and in the vine were 3 branches, and it was though it budded, and her blossoms shot forth, and the clusters thereof brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. And Joseph said unto him, This is the interpretation of it, the 3 branches are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place, and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou was his butler. But think on me when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have nothing that they should put me into the dungeon. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I was also in my dream, and behold, I had 3 white baskets on my head, and in the uppermost basket there was all manner of baked meats for Pharaoh, and the birds did eat them out of the basket upon my head. And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof. The 3 baskets are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree, and the birds shall eat thy flesh from thee. And it came to pass the 3rd day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants, and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. And he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hand. But he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to them, yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him. Okay, now, Bis zum Ende des Kapitels angelesen. so I want to look at this dream. There's lots of different thoughts I have about these things, but Ich möchte jetzt den Traum betrachten und da habe ich viele verschiedene Gedanken darüber. what's the similarity between these 2 dreams and the 2 dreams that Pharaoh has? Was ist die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Träumen und den Träumen, die Pharao hat? Good and bad. Yes, Gut und schlecht. but what else? Aber was sonst noch? Well, just think of Pharaoh's dream. What did he dream The of? first was the good and the last No, was you've said that already, Margaret. Yeah, Good, but- good. Yeah, but the that's first and the last. okay. What did Pharaoh see? Was hat Pharao gesehen? And what did the cows represent? 7 fette Kühe und 7 dünne Kühe. Okay, so Ja. what's the Und die Kühe haben what's the Jahre correlation repräsentiert. between the dreams then? Und was ist also hier die Ähnlichkeit oder die Verbindung zwischen diesen Träumen? The first Right. That's what you see similarities in there, right? Also, dass diese Dinge hier 3 Tage jeweils dastehen in den He's Träumen. saying those things are symbolic. They represent this and vice versa, right? Sagt, diese Dinge sind symbolisch, sie repräsentieren das und genau das Gleiche gilt auch für die anderen Träume. Okay. When they have their dreams, where does Joseph and Daniel interpret their dreams to them? Also wenn die hier ihre Träume haben, wo stehen Daniel und Josef letztendlich, um ihnen den Traum zu deuten? Am Right. Anfang der 10. Right here, right? Genau hier. Okay, so this marks the point where dreams right? Mit so einem Punkt, wo die Träume gedeutet werden. If you want to be technicals, a little bit later. Well, that's neither here nor there. We're talking about it's in this. This is the 3rd date, right? So Also wir wollen das jetzt nicht zu technisch machen, aber wir haben ja gesehen, das wäre dann hier so ein bisschen später, aber I'm talking about it. It's in this
time period, because it's one point in time, Das ist jetzt right? in dieser Zeit der 10, das ist ja sozusagen alles ein Zeitpunkt. Okay. You'll see what I mean in a moment, right? Und ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. So, now when you go to Genesis 40, he tells them that the 3 branches represent 3 days and the 3 baskets represent 3 days, right? Also hier in 1. Mose 40 sagt er, diese 3 Zweige stellen 3 Tage da und diese 3 Körbe stellen 3 Tage da. So, we have this 1, 2, and we know that this is the 3rd day, right? Also 1, 2 und wir wissen, dass das dann der 3. Tag ist, richtig? Right? Stimmt's? Why are you looking confused, Manuela? Because you said that die Deutung ist am Anfang der 10, aber unten nicht. So you said that the interpretation of the dream is at the beginning of the 10, but why is it not here at the bottom? No. We just Okay. cleared that point. I'm just saying that the 10 is one point in time, right? Yes. So ich habe es gerade geklärt, dass die 10 ein Zeitpunkt ist. Okay. This 10 is where their dreams get interpreted. Okay, I've put it at the beginning, but I don't want to. There's no structure there. I'm just marking it as at the 10 where they get it, right? Also ich habe jetzt hier keine Struktur reingebaut, aber es ist hier an der 10, wo sie diesen Traum haben. Okay. Now, I so think what she wants to ask is, in the sense, where's Joseph standing here and interpreting the dream? Yes, that's my question. okay, that's your question. Yes. Here, On right? the same point, not on the. Also, Not in the same point. Yes. That's what I want you to Yes, know. yes. also Joseph steht jetzt hier am Anfang und deutet ihnen hier diesen Traum. Okay. So what are these 2 dreams? Und was sind diese beiden Träume? They're prediction, right? Das sind eine Vorhersage. So I don't profess to understand all this, but I'm just putting all these things in place, right? Also ich gebe nicht vor, das schon alles völlig zu begreifen, aber ich setze diese Dinge an den Platz. Okay. So right. So where was I? The three branches represent 3 days, and the 3 baskets represent 3 days, right? Also die 3 Zweige stellen 3 Tage da und die 3 Körbe stellen 3 Tage da. Okay. Now, these two dreams, the baker and the butler. Where else do we see them? Where else do we see them fulfilled in the Bible? What are they speaking about? Also diese beiden Träume, wo sehen wir die noch erfüllt in der Bibel? Worüber sprechen die? They're both speaking about something that's going to happen here, right? Sprechen beide über etwas, was hier am Ende dann passiert. Richtig? Another 2. That's not what I'm asking. I'm saying, where do you find the fulfillment of these things in the Bible? Wo finden wir die Erfüllung dieser Dinge, die da in den Träumen erwähnt sind? You've got a noch in der baker Bibel? and a butler. What's happening to both of them, and where do we find it in the Bible? Also wir haben einen Bäckermeister und einen Mundschenk. Und was passiert mit den beiden jeweils? Wo finden wir es noch in der Bibel? So Guys, I'll say it again, right? The baker, he has a certain experience, and the butler has a certain experience. Where do you find those 2 experiences in the Bible? Der Bäcker hat eine gewisse Erfahrung und auch der Mundschenk hat eine gewisse Erfahrung. Wo findet man das noch in der Bibel? No, look, Two on the cross beside Jesus. guys, look. What happened to the butler? Was passiert mit dem Mundschenk? Was hanged. Maybe Nestor. No, the butler wasn't hanged. What happened to the butler in the story here? Der Mundschenk, der wurde nicht erhängt, Okay, sondern er wurde wieder so where hergestellt. do you have him giving the king a cup in the Bible? Also wo haben wir, dass er dem König ein Kelch in der Bibel gibt? Okay, okay, just go to the story of Nehemiah, right? Yeah. Gehen wir zur Geschichte von Nehemia.
Go Nehemiah chapter 1. Gehen wir zu Nehemia Kapitel 1. So, let's just read the first couple of verses. Lass uns die ersten paar Verse lesen. It says, the words of Nehemiah, the son of Hachaliah, and it came to pass in the month Chislev, in the 20th year, I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days, and I fasted and prayed before the God of heaven. Go to chapter 2. Gehen wir zu Kapitel 2. So, Nehemiah is sad because of what's happened to Jerusalem, right? Nehemia ist jetzt traurig, weil er gehört hat, was mit Jerusalem passierte. Verse 1. Vers 1. And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine, and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. So, what does it say about Nehemiah? Was sagt es über Nehemia? He's in the presence of the king, and he's sad, Er ist in right? der Gegenwart des Königs und er ist traurig. So, when they had their dream, right, they were sad. Als sie ihren Traum hatten, waren sie auch traurig. Okay? So, you see, it's the same story, right? Das ist dieselbe Geschichte. Because, one second. Mhm. Just looking for. Okay, just go to the last verse in chapter 1. Wir kommen zum letzten Vers in Kapitel 1, also Vers 11. Now, in chapter 1, what is Nehemiah doing? Was tut Nehemia in Kapitel 1? He's praying, right? Er betet. He's praying this prayer of Leviticus 26, Er right? betet dieses Gebet aus 3. Mose 26. Okay, and that's this prayer that Daniel and his colleagues are having the same prayer in order that they understand Nebuchadnezzar's dream, right? So dasselbe Gebet, was Daniel und seine Kollegen haben, um Nebukadnezars Traum zu verstehen. Right? Richtig? Okay, because it's this parallel experience that you have that you're seeking to understand, right? Das ist diese parallele Erfahrung, wo du versuchst zu verstehen. So verse 11. Vers 11. O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant and to the prayer of thy servants who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Right? So, he's standing before the king and he's giving the king the cup, right? And he's sad, right? Da steht jetzt vor dem König, er gibt dem König den Kelch und er ist traurig. Right? So we see this is what I mean by where do we find this in the Bible, right? Also wo finden wir das in der Bibel, habe ich gefragt. Okay, so now go to John chapter 2. Gehen wir jetzt zu Johannes Kapitel 2. And verse 7. Johannes 2, Vers 7. In fact, let's read verse 1 first. Right? Lass uns in Vers 1 anfangen. It says, "And the third day there was a marriage in Cana, and the mother of Jesus was there." So, where are we? Wo sind wir hier?
3 days after that. Begin of the We're on the third day, right here. Wir sind Right? hier am dritten Tag. Okay, verse 7. Vers 7. Jesus saith unto them, Fill the water pots with water, and they filled them to the brim. And he said unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast, and they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, he knew not whence it was, but the servant which drew the water knew. The governor of the feast called the bridegroom. Right? So, when these servants have been filled with Bis Vers 9 haben wir the gelesen. Spirit, they go and do what? Also wenn die Knechte jetzt hier mit dem Geist gefüllt werden, was tun sie jetzt hier? They give the king the wine, Sie geben right? jetzt dem König diesen Wein. Okay. So they do that. I mean, in this time period, I don't have it here, but okay. Let's just quickly draw a line here. I've not got time to. So. We know that it's at. So there's the 5th day of the 4th month, Das ist jetzt der 5. Tag des 4. Monats. and here is midnight, right? Hier ist Mitternacht. So we know that it's at this point here, right? Und das ist hier dann an diesem Punkt hier. Because this is where he gets sent, right? Das ist hier, wo er gesandt wird. Okay, so this is the point where they are now putting the cup in the hands of the king. Das ist, wo sie jetzt den Kelch in die Hand des Königs legen. Right. So this must also be the same place as Nehemiah's putting the cup in the hand of the king. Das Right? ist auch der Platz, wo der Nehemia den Kelch in die Hand des Königs legt. Right? Richtig? Okay. So when you go to the baker's dream now, where's the fulfillment of that? Wenn wir jetzt zum Traum des Bäckermeisters gehen, wo ist die Erfüllung davon? Deuteronomy 28, I think. Where they eat the false eat the flesh. Okay. I was thinking more. You're not wrong, but 5. Mose 28, da Oder- steht, dass die Vögel das Fleisch fressen. okay, Das ist because nicht they falsch, said aber ich he habe says mir this. an was anderes gedacht. He says that's what will happen in the last days, right? Und er sagt aber, das wird in den letzten Tagen passieren. But go to Revelation Gehen wir zur Offenbarung. chapter 19. Offenbarung 19. Verse 11. Offenbarung 19, Vers 11. It says, And I saw heaven opened. And when heaven opens, what is it a symbol of? Also wenn der Himmel sich öffnet, was ist das für ein Symbol? That's the vision that all the prophets received. Yes, because on the Die fifth, Vision, die all die Propheten erhalten. in the 5th day of the 4th month, the heavens are opened, right? Am 5. Tag des 4. Monats öffnen sich alle Himmel. It's a vision he's having, right? Es ist eine Vision, die er hat. It's the light. Das ist das Licht. So when you see the heavens open, it's always it's the rain, right? Wenn die Himmel geöffnet werden, das ist der Regen, der kommt. When the heavens open here on earth, that means the rain is falling, right? Wenn die Himmel sich hier öffnen auf der Erde, dann kommt der Regen herab. Okay, he says, And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations. What's he doing? Was tut er? He's smiting the nations, right? Er schlägt damit die Nation. And he shall rule them with a rod of iron,
So, when do God's people rule with a rod of iron? Wann fängt Gottes Volk an, mit einem eisernen Stab zu herrschen? Right, when you're sent, right? Also wenn du gesandt wirst. When he touches your lips with a hot coal. Wenn deine Lippen mit einer glühenden Kohle berührt werden. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of God Almighty. Okay, so where do we see that? Wo sehen wir das hier? Revelation 14. Vers 15, das ist in Offenbarung 14. Okay, it's these two harvests, right? Das sind diese zwei Ernten. So in one sense, it's one here and one here, right? In einem Sinn ist eine hier und eine dort. But just on a fractal level, you got one here and one here, right? Aber auf dem Fraktallevel haben wir eine Ernte hier und eine dort. Because there's two times the prediction comes true, right? Es gibt ja zweimal, wo die Vorhersage eintritt. So, because in the second harvest in Revelation 14, where are they cast into? Denn in der zweiten Ernte, wohin werden sie hineingeworfen? Just go there, Revelation 14. Gehen wir da nochmal hin, gehen wir zu Offenbarung Keep 14. your place in Revelation 19. Weiter in euren Fingern Offenbarung 19. And go to verse 17. Und gehen wir dann zu Vers 17. And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. What's ripe? Was ist reif? Hier in Vers 18? The grapes, right? Die Weintrauben. Okay, and on the third day, what's the butler giving to the king? Am dritten Tag, was gibt der Mundschenk dem König? Fresh squeezed grapes, right? Frisch gepresste Weintrauben. So, what's he giving to the king? Also was gibt er dem König? The wrath of God. He's given him the wrath of God, right? Er gibt ihm den Zorn Gottes. Because it's the cup, right? Just go Das ist ja der Kelch. go back. Go back to verse 9. Gehen wir zu Vers 9, Offenbarung 14, Vers 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast in his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. So the wrath of God is likened unto a cup full of wine, right? Der Zorn Gottes wird mit einem Kelch voller Wein verglichen. Okay, so and go back to verse 19. Gehen wir zurück zu Vers 19. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. So what's cast into the winepress? Was wird hier in die Weinpresse geschmissen? The grapes, Diese Trauben. right? Okay, so when you go back to Revelation 19, Wenn wir zurückgehen jetzt zu Offenbarung 19. verse 15, Offenbarung 19, Vers 15. it says, And out of his mouth goes a sharp sword, and with it he should smite the nations. And he shall rule them with a rod of iron. And he treadeth the winepress of the fierceness and the wrath of God Almighty. Right, so as you see, it's God's people doing this work here. Also könnt ihr sehen, wie Gottes Volk jetzt dieses Werk hier tut. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Okay, so what is he right here? Was ist hier? King of Kings and Lord of Lords, right? König der Könige und Herr der Herren. Right. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together to the supper of the great God, that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and all them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, and both small and great.
bis Vers Okay. 18. So, Ezekiel 21. Ezekiel 21. What happens in this? Where does Sister White take us to in Ezekiel 21? Wo bringt uns Ellen White in Ezekiel 21? Okay. Yeah, to the Sunday law. What's happening? Zum Sonntagsgesetz. Und was passiert dort? For kingdom is overturned. The crown is removed and given to whom? Die Krone ist entfernt und wem wird sie gegeben? To Nebuchadnezzar. Nebukadnezar. Who is Nebuchadnezzar? Wer ist Nebukadnezar? He's a king of kings, Das ist ein König der Könige. right? Richtig? Okay, so we know that it's okay. Let's just deal with it from a Sunday law perspective, right? You've got these four kings, right? Lass uns das jetzt erstmal aus der Perspektive des Sonntagsgesetzes anschauen. Da haben wir diese 4 Könige. It's the fourth, Der 4. right? Richtig? And just go to Ezekiel 21. Sorry. Gehen wir zu Ezekiel 21. Now, first question I want to ask you, right, is where is the whole book of Ezekiel being fulfilled? Die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wo ist das gesamte Buch Ezekiel erfüllt? Okay. In der 10. But here, right, she takes it and she sticks it at the Sunday law, Aber right? hier, sie nimmt das jetzt, was hier geschrieben steht, und setzt das hier ins Sonntagsgesetz mit diesen 4 Königen. Right? Richtig? Because if you just go down, verse 25. Wenn wir jetzt hier im Deutschen ist es Vers 30, also Ezekiel 21, Vers 30. And thou profane wicked prince of Israel, whose days come, when iniquity shall have an end. So, question, where does iniquity have an end? Wo wird die Missetat ihr Ende haben? Okay, Wenn deine Sünden ausgetilgt your sind. sins are blotted out, right? Wenn die Sünden ausgetilgt sind, But- dann. Okay, but she takes this, she sticks it right here, right? Sie nimmt diese Verse hier und setzt sie dann hier ins Sonntagsgesetz. And let's read it. It says, Lass uns die Verse weiterlesen. Thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown, this shall not be the same, exalt him that is low and abase him that is high. I will overturn it, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. Bis Vers 32 im Deutschen. Right? So, once these overturns are done, the crown is going to be given to Christ. Right? Sobald diese Umstürze stattgefunden haben, wird die Krone jetzt Christus gegeben. Right? Now go back to Revelation 19, Gehen wir jetzt zurück zu Offenbarung Kapitel 19. verse 16. Offenbarung 19, Vers 16. It says, And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings. So, which point in time is this? Welcher Zeitpunkt ist das hier? It's in the time of the fourth, right? Das ist in der Zeit des 4. Right? Because the fourth is when he's going to come. Der 4. ist da, wo er kommen wird. Okay? But in Ezekiel, it says, when iniquity shall have an end. And iniquity has an end for instance, in the time of the 10, right? In Ezekiel steht ja, wenn die Missetat ihr Ende haben wird, und die Missetat hat ja jeweils ist am Ende hier in der Zeit der 10. So the perfect fulfillment of these verses is here, Die right? perfekte Erfüllung dieser Verse ist dann hier. Richtig? Right? Hopefully get this point in a minute, right? Because the fifth day of the fourth month is where Ezekiel begins, and at the end is where this temple is built, this spiritual temple. Denn am right? 5. Tag des 4. Monats fängt ja Hesekiel an zu weissagen, und dann am Ende ist der Tempel aufgebaut. Right? So, at the beginning here, there has to be a crown that's been removed from somebody and is given to somebody else, right? Also am Anfang hier muss die Krone
von jemandem hier weggenommen werden und jemand anders gegeben werden. Okay. So, we'll go to somewhere in a moment. Go back to Genesis 41. Zurück jetzt zu 1. Mose 41. Genesis 40, sorry. Entschuldigung, 1. Mose 40. And verse 16. Und dann Vers 16. It says, when the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I was also in my dream, and behold, I had 3 white baskets on my head. And in the uppermost basket there was of all manner of baked meats for Pharaoh, and the birds did eat them out of the basket upon my head. This is on the Das Vers third day, 17. right? Das findet hier am 3. Tag statt. The third day, the birds are coming to feast on his head, right? Am 3. Tag kommen die Vögel und sie haben jetzt ihr Festmahl dort auf seinem Haupt. Okay, and that's what we're seeing, the fulfillment of that in Revelation 18, right? Und das ist ja die Erfüllung davon auch, was wir in Offenbarung 19, 19. Offenbarung Sorry. 19 gelesen haben. So, if we just take the baker and the butler, right? So you've got the baker, Wenn wir jetzt hier den Bäckermeister und den Mundschenk hier platzieren, butler, right? hier den Bäckermeister und den Mundschenk. He's giving the cup, right? Butler. Nee, der Butler. Sorry, the other way. He's giving the cup, So, right? mit Mundschenk wird der Kelch gegeben. And giving the cup is he's giving them the third angel's message, the wrath of God, right? Also, dass er jetzt den Kelch in die Hand bekommt, bedeutet, ihm wird jetzt die dritte Engelsbotschaft anvertraut, der Zorn Gottes. It's the fulfillment of the prophecy, right? Das ist die Erfüllung der Vorhersage. He's receiving the cup, right? Aber der Bäckermeister hingegen, er empfängt diesen Kelch, also er empfängt den Zorn. Because when you read Revelation 19, he likens the cup to these fowls eating you, right? Eating your flesh. Denn wenn man das jetzt hier mit Offenbarung 19 vergleicht, dann ist es ja wie diese Vögel jetzt kommen und dein Fleisch fressen. Right? So basically, he is now judging him. Also in dem Sinne, er richtet jetzt ihn. Right? Richtig? We follow that. Kann jeder dem folgen? So right here is a fulfillment of the prediction that was given here. Right? Also genau hier ist es jetzt eine Erfüllung von der Vorhersage, die zuvor hier gegeben worden ist. Okay, in our time, 2016, In unserer Zeit jetzt 2016 we began to give a prediction, right? haben wir angefangen, eine Vorhersage zu geben. Right? And we're pointing forward to this execution of this judgment right here, Und wir haben vorwärts auf diese Vollstreckung des Gerichts hingewiesen. which would be here, right? Der Fraktal hier wird 2016 hier. Right. So we were pointing forward to this, which is just a smaller version of this, right? Wir haben vorwärts geweist auf das hier und das ist ja nur eine kleinere Version von dem hier. Right. Richtig? Okay. So many things I have to think about, but go now to go to Genesis 41, verse 38. Gehen wir zu 1. Mose 41, Vers 38. Because the butler, right? The butler is restored, right? Der Bäcker, der Mundschenk wird wiederhergestellt. And he is hanged. Und der Bäcker wird gehängt. So we know that this is the blessing and this is the curse, Wir right? wissen, das ist der Segen, das ist hier der Fluch. Okay. So when the butler's restored, he remembers Joseph. Und wenn der Mundschenk wiederhergestellt wird, dann erinnert er sich an Josef. Okay. And just let's read this verse 38. Lass uns Vers 38 lesen. And Pharaoh said unto his servants, Can we find such an one as this, a man in whom the Spirit of God is? So, how does Pharaoh know that Joseph has the Spirit of God in him?
woher weiß Pharao, dass Josef den Geist Gottes in sich hat? Because Joseph is also standing here, right? This is where he stands before the king. Josef ja auch hier steht, der steht hier vor dem König. Because this is where Joseph gets delivered out of prison, right? Hier wird der Josef aus dem Gefängnis befreit. Right? Richtig? And he's standing here now and he's beginning to tell him the dream, right? Er steht jetzt hier und fängt an, den Traum zu deuten. And he's pointing forward to what's going to happen here, right? Und er weist jetzt vorwärts auf das, was dann hier passieren wird. So how does Pharaoh know that Joseph has the Spirit of God in him? Und woher weiß Pharao, dass Josef den Geist Gottes in sich hat? Weil die in Erfüllung gegen die letzte Vorhersage sind. Which one? Mit dem Mundschenk und Oh, okay, right. Because it came to pass what Joseph predicted here. Also es ist in Erfüllung gegangen, was hier Josef vorher gesagt hat. Okay, but who told him? Aber wer hat ihm das gesagt? The butler, right? Der Mundschenk. So there's something about the relationship between this person and this person, right? Es gibt also einen Zusammenhang zwischen dieser Person und dieser Person. It's like the Queen Mother. She tells Belshazzar about what Daniel did before, right? Es ist so wie die Königin Mutter in Daniel 5, die dem König Belshazzar sagt, was Daniel zuvor getan hat. And it's also doesn't matter. I'm getting off my thoughts, but the point is that the butler is the one that understands that prophecy got fulfilled, and he tells Pharaoh, right? Aber der Mundschenk, der versteht, dass Prophetie sich erfüllt hat und er sagt es dem Pharao. And who would these two be? Wer wären diese beiden hier? Who would they represent? Wen würden sie Prophetically darstellen, speaking. prophetisch gesprochen? No. Okay. Why on earth, right? He's in Egypt, right? And the king and the baker and the butler. Why are they God's people? Show me that from God's word. Also, I thought that Pharaoh was the same as Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar was representing Christ. I don't think so. I don't think so. I mean, Nehemiah is also God's people. Yeah, but that's not the point. No, There's I just internal and external. But Based on the way how you formulate your question, I think there's also somebody internal illustrating it. So, Joseph is taken into Egypt. correct. also Right. Josef wird ja nach Ägypten gebracht. Und wer wäre das dann hier, der Bäckermeister und der Mundschenk? I Ägypter sind. don't think so. I don't think that they're God's people. I think they're representing Ich glaube nicht, dass sie Gottes Volk darstellen. somebody external that the prediction is fulfilled in. Ich glaube vielmehr, dass es jemand Externes darstellt, der dann auch einen Teil der Erfüllung miterlebt. Sorry? The North and the South, the Republicans and the Democrats. Or Trump and Biden if you want, if it's single people. Let's not go there. Look, I don't know who, but it's for me. It's definitely something external, right? And the external tells Pharaoh about what Joseph did. That he gave a prediction. Also ich weiß jetzt nicht genau, wer das dann extern sein wird, aber für mich ist ganz klar, dass es hier externe Leute sind. Und derjenige, der hier extern wiederhergestellt wird, der sagt dann Pharao Bescheid über die Vorhersage, die Josef gegeben hat und die eingetreten ist. Joseph is the representation of God's people here. Und Josef stellt ja hier Gottes Volk dar. Okay. Joseph is the one that made the prediction, not these people. Josef hat die Vorhersage gegeben und nicht diese Leute hier, der Mundschenk oder der It was Bäcker. just fulfilled in them. Es war Right? ist nur für sie in Erfüllung gegangen. So when Joseph standing here, he would be the butler in Nehemiah, right? Also wenn Josef hier steht, dann wäre er der Mundschenk in der Geschichte von Nehemia. Okay, he's righteous and he's righteous, but external and internal. Er ist gerecht und der ist gerecht, aber extern und intern noch nicht. Okay, so they're both putting the cup in the hands of Pharaoh, right? Also sie setzen beide den Kelch in die Hand des Pharao. Okay, but the point I want to make is that Joseph has the Spirit of God in him. He's recognized as having the Spirit of God because of the prediction that's fulfilled by his testimony. Also der Punkt ist, dass
Josef hier mit dem Geist erfüllt ist und der Pharao weiß davon wegen dem Zeugnis vom Mundschenk, dass die Vorhersage eingetreten ist. Now, go to Joel chapter 2, Gehen wir jetzt zu Joel Kapitel 2. verse 28. Joel 2, Vers 28. I've just Somebody. Oh, I don't know their names. I don't know what you're asking me there for. I mean, they're people that is not part of God's people. I don't know who they are. Also es ist irgendjemand, der also extern ist. Ich weiß jetzt nicht, wer genau das ist, also ich kenne ihren Namen nicht, aber es wird jemand sein, der extern ist. It's just showing us that there's people outside of God's people that will be standing here alongside you, right? Because of the prediction that's fulfilled. And they are somehow in connection with the government, right? Yes, they're external powers. When this prediction gets fulfilled, you're going to have people from an external thing recognize that, and they're going to be testifying of you right here. Also hier, die sind ja auch mit der Regierung irgendwie verbunden. Also es gibt Leute extern, die halt erkennen, dass die Vorhersage nicht eingetreten ist, die du gegeben hast, und die werden dann von dir erzählen. Okay, in Joel 2, verse 28. Joel 2, Vers 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. So, where is this fulfilled? Wo ist das hier erfüllt? Ich glaube, im Deutschen ist es schon 3, Vers 1. At Pentecost, right? An Pfingsten. And that's right here, Das right? ist ja hier. Okay. So it's confirming this point here, right? That this is where Joseph is now going to. He's given all understand, because in this time period you're given this understanding, right? Bestätigen, dass hier Josef hier alles Verständnis gegeben wird, denn das ist ja in der Zeit, wo du das ganze Verständnis dann ansammelst und empfängst. Because Joel says that when it comes, it's going to come as the former and the. Denn Joel sagt ja, wenn der Regen dann am Ende kommt, dann kommt erst der Früh- und der Spätregen. So you get given this understanding right here, and right now here you have this understanding, right? Also dir wird über diese Zeit hier das Verständnis gegeben und am Ende hast du es dann vollständig. So who is Joseph a representation of? Also wen stellt Josef also dar? Okay, Christ, right? Stellt Gottes Volk dar, stellt Christus dar. So he's the King of Kings, Er ist in dem Sinne also jetzt der König der Könige. Richtig? right? Just go to Genesis 41. Wir müssen uns das bestätigen. Gehen wir zu 1. Mose 41. I want you to see this point, right? Ich möchte, dass ihr diesen Punkt erkennt. Just go to verse 38. Gehen wir nochmal zu Vers 38. 1. Mose 41 ab Vers 38. And Pharaoh said unto his servants, Can we find such an one as this? A man in whom the Spirit of God is. And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Thou shalt be over my house, and according to thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck. So, in Revelation 19, when Christ is sat on the horse, what's he dressed in? In Offenbarung 19, wenn Christus auf dem Pferd saß, worin war er gekleidet? Dressed in white linen. Er war in weißer Leinwand gekleidet. It's the triumphal entry, Das ist der right? triumphale Einzug. Right? He's riding on this horse, right? Er reitet dort auf diesem Pferd. And he made him to ride in the second chariot which he had, and they cried before him, Bow the knee, and he made him ruler over all the land of Egypt. Bis Vers 43. So if you're a ruler over all the land of Egypt, what are you?
wenn du der Herrscher über das ganze Land Ägypten bist, wer bist du dann? You're King of Kings, Der right? König der Könige. Okay. So, so in order. Okay, now let's see this point. Go to Joel chapter 1. Jetzt gehen wir zu Joel Kapitel 1. This is deep, but it's designed to be that way so the Lord can help us to understand certain things, right? Das ist tiefgehend, aber es ist ja so vom Herrn eingesetzt, damit wir bestimmte Dinge verstehen können. Verse 1. Joel 1, Vers 1. It says, "The word of the Lord that came to Joel the son of Pethuel, hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers?" So, question: where is Joel standing on our line? Frage an euch: Wo steht Joel auf unserer Linie? Right here, right? So, hier, wo Right. Josef steht. He's now sent, and he's blowing the trumpet and giving the message, right? Er ist ja jetzt gesandt worden und er stößt in die Posaune und gibt die Botschaft. And he's asking them, has this ever been before, right? Er fragt sie jetzt: Ist das jemals zuvor geschehen? He says, "Hear this, ye old men, give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation." So, Das what ist Vers 3. is he telling them now? Was sagt er ihnen jetzt hier? That they need to tell to 4 generations. 4 generations, right? Dass dies 4 Generationen hinab verkündigt werden soll. Okay, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Why am I doing it like that? Warum mache ich das, wie ich das hier aufgezeichnet habe? Because these four things are, these 4 generations are parallel to the 4 abominations, right? Diese 4 Generationen ja eine Parallele sind zu den 4 Gräueln. These 4 abominations are the statue, right? Und diese 4 Gräuel sind auch diese Statue. Okay, so if this is here, Also wenn das hier ist, dann muss das auch hier gewesen sein. because Ezekiel 21 says, is speaking about when iniquity shall have an end. Weil Hesekiel 21 spricht ja über den Punkt, wo die Missetat aufhören wird. And what I want you to try and understand is that the perfect fulfillment of the statue, the 4 abominations, is right here. Deswegen, was ich euch verstehen lassen möchte, ist die perfekte Erfüllung dieser Statue, der 4 Gräuel, ist hier drin. I will overturn, 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 till he comes, whose right it is, and I will give it him. Ich werde umstürzen, 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 bis der kommt, dem das Recht zusteht, die Krone zu bekommen, und ich werde sie ihm geben. Because Joel is saying, look what's just happened, right? Because he's going to the past, and he's pointing to the future, right? Joel, er steht ja hier und weist auf die Vergangenheit zurück und sagt, schaut, was gerade passiert ist, und sagt, das kommt auch in der Zukunft. Verse 4. Vers 4. That which the palmer worm hath left, hath the locust eaten, and that which the locust hath left, hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left, hath the caterpillar eaten. Awake, ye drunkards, and weep and howl, all ye drinkers of wine, because the new wine, for it is cut off from your mouth. For a nation is come upon my land, strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion. He hath laid my vine waste. Where? Bis Vers 7 haben wir gelesen. Wo hat er den Weinstock kahl gemacht? Right here. Genau hier. Okay? Because this punishment has come, right? Weil die Bestrafung hier gekommen ist. So Joel is speaking about this experience that he's just gone through, and he's saying, right, you need to go through the same experience, Er right? spricht also über diese Erfahrung, durch die er gerade selbst gegangen ist, und er sagt jetzt, okay, ihr müsst durch dieselbe Erfahrung durchgehen. Okay. Now, just so you get my point, because So dass ihr nur meinen Punkt nachvollziehen könnt. this is the fulfillment of Daniel 1 and verse 17, right?
Und das ist ja hier die Erfüllung von Daniel 1, Vers 17. That's where Daniel is given visions and dreams, etc. Right? Das ist ja, wo Daniel dieses Verständnis von Visionen und Träumen und so weiter bekommen hat. Right? So go to Daniel 7 and verse 1. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 1. It says, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream. What did Daniel have? Was hatte Daniel hier? A dream. Ein Traum. Go to Daniel 8 and verse 1. Gehen wir zu Daniel 8, Vers 1. And in the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me. What's he having? Was hat er hier? No, a vision. Er hat hier eine Vision. Daniel 7, he has a dream, right? In Daniel 8, he has a vision. Daniel 7 hat einen Traum und Daniel 8 hat eine Vision. What's he having then? Was hat er dann? Because they're both one, right? Sie sind ja beide eine Sache, eine He's Geschichte. having a vision and a dream, right? Eine Vision und ein Traum. Okay. Where does Daniel have visions and dreams? Und wo hat Daniel Visionen und Träume? Here, right? Hier, Where iniquity shall have an end. wo die Missetat ein Ende haben soll. So, although Sister White takes it, and although it's definitely applying to the Sunday law crisis, the perfect fulfillment, as they want you to understand, is it's here. Also auch wenn Ellen White das nimmt und ein Sonntagsgesetz setzt und das natürlich das eine Anwendung hat, die perfekte Erfüllung davon ist hier drin. Because, okay, we're in this time period, right? Wir sind ja hier in dieser Zeit And the Lord wants us to understand what's taking place in this time period. He wants us to see details, right? Wir sind ja in dieser Zeit und er möchte uns zu verstehen geben, was jetzt hier vor unseren Augen passiert. Er möchte uns Details offenbaren. Okay. So, what I would understand from this is that in order to understand what's going on in here, you have to study Daniel 8 and 7. Also was ich dann da verstehen ist, um zu verstehen, was hier drin passiert in der Zeit, müssen wir Daniel 8 und 7 studieren. Right? So Daniel 8, the two horns are these two, right? Daniel 8, 2 Hörner sind ja die beiden hier, richtig? Yes. And in Daniel 7, the lion and the bear is also one kingdom, right? In Daniel 7, der Löwe und der Bär ist ja auch ein Königreich. Okay. So, and this one is the one that comes against this one, right? Und der kommt ja gegen die beiden hier, richtig? Okay. And then when you come to the fourth, it's again when it rises up, right? And it goes all the way to the end and then it gets destroyed. Wenn du zum vierten kommst, dann geht das ja bis zum Ende und wird dann da zerstört. Right? Richtig? Okay. So, I don't know how to answer all these things, but I'm just showing you what the Lord is illustrating. Also ich weiß nicht, wie man all das hier beantworten kann. Ich zeige euch nur, was der Herr hier illustrieren möchte. But we know that this and this is the war between the north and the south, Wir wissen, das und das stellt den Krieg zwischen Nord und Süd dar. right? And we are in this time period where there's a war going on between the north and the south, Und wir befinden uns jetzt hier in dieser Zeit, wo dieser Krieg zwischen Nord und Süd stattfindet. right? Richtig? Okay. That wasn't easy to lay all that out, but Jetzt nicht einfach, das alles hier auszulegen. it always bugged me why Daniel is having a dream at the beginning when it's this Sunday law, when he doesn't have an understanding of visions and dreams until this point. Und so bin ich immer so ein bisschen gewurmt, warum Daniel einen Traum oder eine Vision am Sonntagsgesetz schon hat, wenn er doch erst hier, ab dem Punkt hier dann die Träume und Visionen versteht. Okay, but we see that it's all fractals, right? The statue is taking you all the way down to the seventh plague, right? Aber es sind alles Fraktale und die Statue, die bringt dich ja komplett, also im größten Fraktal bis zur 7. Plage hinab. Right? And if I just do this, Und wenn ich jetzt hier noch in dem Fraktal die 10 einzeichnen würde, what is this? was wäre It's das? the seventh plague, Dann ist das hier die 7. Plage. right? Richtig?
So you just see that Daniel 2 is taking you down through the whole Sunday law crisis, down to the 7th plague. Daniel 2 bringt dich durch die gesamte Sonntagsgesetzkrise hindurch bis zur buchstäblichen 7. Plage ganz am Ende. And then Sister White takes the principles of Daniel 8 and Daniel 7, puts them in the Sunday law crisis, Daniel White nimmt die Prinzipien von Daniel 8 und Daniel 7, setzt sie in die Sonntagsgesetzkrise hinein. and takes you down to the 7th plague, Und das führt dich dann hier in dem Sonntagsgesetz hinab bis zur 7. Plage. right? And then the same again, right? Takes you down to the 7th plague, right? Führt dich hier auch zur 7. Plage hinab. It's just this repeating pattern at different levels, Einfach right? diese wiederholende Muster auf verschiedenen Ebenen. So there's a pattern there that's going to help us to understand what's taking place in our time and also what's about to take place, right? Das ist ein Muster hier, das uns helfen wird zu verstehen, was in unserer Zeit passiert und was auch dabei ist zu passieren. Okay, so And here also, here you get the crown then, right, after the 4th, yes, and you get then the King of Kings. yes, that's what I'm saying. Joseph is now the King of Kings, right? Also nach dem 4., der umgestürzt wird, kriegst du die Krone, und nach Ezekiel 21 und dann bist du dieser König der Könige. Right, you have on this robe of righteousness. You have the rod, etc., etc. Das Right? ist dann dieses Gewand der Gerechtigkeit und diesen Stab und all diese Sachen. Chain, the ring. The what? Sorry. The chain and the ring. Yes, but I was talking about Revelation 9, Ketten 19. und den Ring kriegst du auch noch, aber ich habe hier über Offenbarung 19 gesprochen, wo Christus ja dieses Gewand und diese Krone hat und diesen Stab. Right? Everybody get the logic? Kann jeder der Logik folgen? Okay. May the Lord help us to understand this. Möge der Herr uns helfen, das zu verstehen. Okay, let's close. Lass uns mit Gebet abschließen. Danke, Vater. Dear Heavenly Father, Danke für das Studium, was wir haben durften. thank you for the study we could have. Und bitte sei jetzt mit uns im Tag, And please abide with us throughout the day, dass wir alles, was wir tun, in deinem Sinne tun. that everything we do is according to your will. Bitte mach, dass wir auch noch uns heute Abend wieder gut hier versammeln können. And please help that we can gather tonight again. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name, amen.